So thank you very much for having us here. قالك شاكرينك على أنك قبلتي معنا يجوك واستقبلتي بخيمتك. نقولوا عنهم الصحراويين ما هي رواية عندهم يسوع يسوع جاهم. Everybody is welcome. Of course. It's a really nice tent. I think it's so far the nicest tent we have been in. قالك عن قاطونك زين لأنه زين قاطون فاتشاف وضرب مساعد. ها. تكون حاضر الخير. أنا ما جيت أنظف ولا جيت أنعدل شيء. He said, I don't really take good care of it. ولا. والغنم ما تتقسيه. ما عليهم ولا. ما تصح. ما نظف. I asked her, you don't even go to your goats? She said, no, like, that's very strange for her, because she likes her goats. شوفتي ضعيفة ماني ردت عليك. She doesn't see very well anymore. سيدة ما تلمنش. أيوة. فرنا بالعجلة. حانين قديها الصنم الزيت. ما قاعد شي عند هاد. البيت ما قاعد في حد شي. She said, make fire, bring the tea, make tea. Yesterday we saw the movie where she appeared and you appeared, and we learned that she's a healer. Maybe to start with a strange question, what kind of stone is in front of her? قالك عنهم يامس البارح شاهدنا الفيلم ذاك اللي عدلت ريبك ليان وانتي وعنهم شافوا عنك طبيبة تقليدية. هو خالتي ذيك رايته. ايه كنت معاه. هي بخيمتها. ايه. تركوالو. قال لك عنه اللي بيبدا لك بسؤال غريب، هاي الحجرة شنو هاي حجرة شنو معناها ولا شنو هي وظيفتها؟ هذه خالقة ناس في الشرق من الجزائر بعيد شرق موريتان والرحاين نعرفوا احنا نطحنوا فيها ما يعرفوها اخبارك قاعد المكان ولا عندهم صفية طويلة ضركيها وبدقتها هذه لا مكسورة راهي يطحنوا فيها الزرع يسموهم ويعيشون جميل ماذا اللي يفوتوا يطحنوا اللي كيف راح عندنا حنا قال ذاك يعتمد على متنمهم هو شي طابين عليه She said that she's called Eastern people. I don't know, like, according to what direction she's talking about. Probably like some sort of like African area, like eastern of us, of Westernsahara. So I would assume like part of Mauritania and part of Algeria. And they have a different way of grinding barley. You know, you saw her yesterday doing it with the rock. But in those areas, they have like a very flat rock. And then they put the wheat when it's still as a seed, and then this is how they grind it. They used to grind it with that stone thing but it's from there. منين ما تصالح جبلي أنا واحد من التركة نتيمم عليه. معدلة تيمم نتيمم عليها. So before we do our prayer, you usually wash your hands. Like there's a number of times you wash, but if there's no water or you're sick or it's too cold, instead of doing it with water, you do it with a rock. So she used it for that because she doesn't use it for ما يقدروا يشربوا ذا المهم. She offered the water and I said you can't drink this water. Yes, that's the story of this rock. Okay, interesting. And so we know that she's a healer. Do the people still come to her, visit her, if they have problems or diseases? قالت لك انتي طبيبة تقليدية كانت نزلتي تداوي الناس اللي ضرب. حق. يس. ايوه الخالق اللي مات تنقدر نداويه من قلت شوف. Some cases like شرة والله لا هي نفد الشحامي ودفع خير هذاك ما تقدر عليه. some
ways of her medicine she can't do anymore because she doesn't see very well. Like we have like when you have some blood concentrated in one area, she uses like she cuts and then she uses the cup thing to take the blood out, or there's another way they use it with a very hot needle also to make, I don't know, like if you are infected somewhere and it makes the infection gets better. Those two things she cannot do anymore. So people who need that, they cannot come to her because she doesn't see very well. But in general, she still heal people and people come to her. Did she also use her healing skills during the 1975 and 1976 incidents where hundreds of thousands of Sahrawis were forced to flee from Westernsahara? قال كانت ذيك الساعة كنت محد في الانطلاقة، زمن الانطلاقة كنت تطبي الناس من الناس اللي مرض ديك الساعة، تعرفي ما خالق شي ولا مرض والجوع. ايوا طب بعد على قدر الإمكان ما خالق شي، والناس جياع والناس موسخة والناس فيها الأمراض على كل إشكال. بها التكرفيس والله زاد اللحم، بها الوسخات وبها المجاعة وبها البرد. هذا كامل ونطلس عليه ياسر من الأمراض ونعالج حسب اللي في ليل. Yes, she used to heal people based on what was available. Definitely there were a lot of sicknesses because there was a lot of dirt, a lot of cold, a lot of hunger. So therefore there were a lot of sick people. But she healed according to her abilities and what she had available to heal people. How does she remember these days where these people had to flee, including her? قالك شنو اللي تتذكر اليوم من زمن الانطلاقة اللي قدرت تعطيه نبذة عن تجربتك انت في الانطلاقة وذاك اللي مريتي بيه؟ قداش؟ ايه من الساعة اللي مشيتي عن خيمتك اللي نجيتي هون؟ الساعة اللي مشينا عنه. كيفاش مشيتي عنه وشطر وذاك؟ الله لك لا منين دخلنا الغزو وهربنا الليل. حازمة الطفل وداير القربة في رقبتي وداير شوي من العوين ولا اسمع على راسي وقابض يدين التركة وتمينا هاربين نطايحون لين لحقنا هون، لحقنا الجزائر عمرهم وغنينا عنهم. كانوا عادوا شرقعونا تحرقيع تفوه نا أخلاص ما كل بليدة بتنا فيها يموتوا فيها 20 و3 بهم اللي الجوع. طيب حدكم جايين في الطريق؟ والله وعالم مولانا والعزايز فروا بهم المجاع والبرد. She said she remembers the day when she had to run away and she just put some water on her shoulder and some little قلت لك حزمت واحد من تركة. She put one of her kids on her back and a little bit of water and food and she just grabbed the hands of her kids and they fled. And she does remember a lot of every time they stopped somewhere they were like they had to leave bodies because kids died, older people died, so until they arrived here. So it was a very difficult journey. From which city was she coming or fleeing? من أي مناطق الصحراء انطلقتي؟ جديرية هي أول منطقة دخلها الغزو. It's the first city that was invaded by the Moroccans. دخلتها الغوة كاملة وراهي ما ليس من باب المبالغة. والله دخلتها الغوة كاملة ومنين فات دخلت عادوا يوزعوا، يمشوا الفارسية، يمشوا السمارة، يمشوا الحوزة، يمشوا التفاريتي، يمشوا المدريقة قاعد قنبلوها. So Jderia had, I would say, all the military concentrated because it was the first city they arrived in, and then from there they were sending military invaders to other cities from Jderia. She said like it was literally full of Moroccan military, and she said I am not even exaggerating. There were so many of them. How many kilometers is it away from here, from Sahara refugee? كم بعد جديرية ضريك من هون؟ حدا العيون هي والله. من العيون. منطقة. شرقها. How many days did she have? ما هي بعيد جديرية
هو الدنيا من بسط الصحراء الغدر المحبس. هو كان فيه الخديج. ايه والمحبس وراه الجدير دياليه ساحلو. كم فوتتم ماشي؟ كم فوتتم؟ فوتنا شهرين. 2 months walking. لا نطايحو لا رجلي مقطر لك عليه. It's just walking. شهرين. Including stopping and شهرين. lots of people. So just a caravan of people walking together. Then coming here to this place, or was she at another place before? سبقتي في السمارة ولا سبقتي في بلاد ثاني؟ من عند جدارية بسنوات الساقية. واد الساقية في الصحراء. حق والله. وفوتوا فمشي. وفوت نشي. وتمينا وجبينا على واد قبلتو يقولوا الويرني. أقول هذا من واد. تمينا فيه لينا. عليكم السلام. ينقيم من جايين. سلام مرحبا. كم عندك من سنة؟ أنا مواليد 2000. نرجع لي 1946 ازديادي. She was born in 1946. 2 years younger than my stepdad. وشوف ذاك Around 70 something, right? 68 والله. تخطي 70 بركة. ماني قلت أنا. 1946 ما هي متخطي 70. يقولوا أنا شنو أعرف قال. So how did this place look like Smara here when they arrived in 76? قال لك أول منين جيتي للسمارة. السمارة هاي البلد كان شنبتوا كم تتذكر شنبتوا منين جيتوا؟ هذا كان لا الحماء لا مسرب بلا صدر بلا طلح وبلا شيء ولا الرق والمطرق. هذا اللي تقول الناس. It used to be just flat, empty land, no tree, no building, nothing, just like what we were seeing yesterday, just nothing. أصلاً قاع هذه الأرض هذه أصلاً بلا صدر قاع سابق ذا كامل بلا صدر. لا منين يطيح السحاب ينبت الربيع ومنين يوفى الربيع الصدر هذا الكبير اللي يبقى الطلح وذاك ما هو خالق ما هو ذي الأرض. Just generally and historically this land is not a land where things grow. It's usually like a little bit of plants grow after the rain, but usually they vanish. So why did they decide to come here? قال لك اجتمعتوا نختار لكم دي البلاصة. لا اخترناها. الجبهة هي اللي قررت ولا شو؟ لا الجبهة هي اللي قررتها باتصال مع الجزائر. اتصال مع الجزائر عنها. تحضرنا والله تعرف النشي اللي نعرفوا شرفنا. They were directed by the Polisario and the Algerian government to settle here, and they settled here. And who helped them settle here? So did they receive any aid from Europe or just from the own will and own force of Polisario? ديك الساعة منين جيتوا هنا جبرتوا المساعدات جاتكم من عند النصارى ولا عند الجزائريين ولا لا جيتوا تفوتوا شي ما عندكم شي لا معتمدين على مولانا على رزقكم؟ لا عند منين جينا جاتنا المساعدات من الجزائر. تموين كانت تموين وجانا البناء الواطين وجانا من ليبيا ياسر كوادر هذا وزف الحرب. She says that when they first arrived here, they get a lot of food, help from Algeria, and a lot of shelter from Libya. Gaddafi. From Gaddafi, he was a big supporter. And what?
she feels pity for him that he's the way he was killed and the whole situation in Libya. In 91 there was a ceasefire, Mm-hmm. and the United Nations in Morocco, they promised to hold a referendum about the situation in Western Sahara. Yeah. What was the situation in the 80s during the guerrilla war better than after 91, or is it now better? قال لك ديك الساعة محد الحرب مازالت قايمة. تعرفي عن وقفة إطلاق النار سنة 1991. اي والله. يا كان الظروف ديك الساعة أحسن في زمان في الثمانينات ولا ذاك؟ والله قاعد ما في خير ولا في الشط أحمر. ما في الخير خير ولا في الشط أحمر. شوف مازال خير مسألة واحدة. نقول غير قالوا كانت تمت ديك الساعة ولا ذاك؟ هذيك الساعة لو كانت تمت خالقة كاع ما لحقنا كيفاه. كانت ما يخلق تجمع ولا يخلق مهرجان ولا يخلق إشعارات ما فيها الشهداء وذاك الشيء عندنا مقدر علينا. ديك الساعة. ديك الساعة. So before she doesn't really see a big like greater this area this time is greater than the other. There's one bad thing that she knows was previously before the ceasefire is that there's no gathering of people without the announcement of people dying in the war, and that was very bad and like not very good news all the time. هذا باش إنه هاي نقطة وحدها. This is what's the main difference. ما لو كانت قاع الحالة تمت سايرة ما لحقنا قاع هون إلا نجحنا والله خلينا. But if it had continued like that, we would have just all died or we won. So the ceasefire didn't really like before and after. The only thing that is different is having people dying during the war. عدنا نعرفوا أن توقف إطلاق النار عنه خطأ من نحن. خطأ من نحن. ما لو كان مو خطأ لا انتصرنا والله خلينا قاع وفات أخبارنا. She says now they are very they know for sure that ceasefire was a big mistake from our side, because if it didn't happen, something would have happened. Either we all died or we got independent, but not stuck in the middle. Did she have some sons who were fighting in the military? كان عندك ولد كعسكر. حق. Yep. الحمد لله سالمين يا رب. That they didn't die. ورياسر بعدهم شغيرهم. But so many others. شي يقبضوه المراح ينقبض في المعارك. شي يموت وصقاي كل نهار وشي يستعد كل نهار. جي أخبار اللي جاي أخبار ولده واللي جاي أخبار جوزها واللي جاي أخبار أبوها واللي جاي أخبار أخوتها. There were a lot of screaming all the time at that time, because there was news of people's sons or husbands or brothers every day on daily basis. So it was very bad all the time. And what does she feel when she thinks about the? What does she feel when she thinks about the Moroccan state and the Moroccan people? So what kind of feelings appear in her mind when she thinks of that? قال لك منين يجوا المغاربة في محادثة ولا يذكرهم حد ولا يعني المجتمع المغربي ولا الحكومة المغربية باش تحسي؟ نحس بذاك اللي عدلونا من البداية وغزوهم منا في وطننا ما يسألونا شيء. لا تسلط هذا لا تسلط. الأول تقول قي في قلبي عنهم مسلطين علينا داعينهم لله تعالى. لا مسلطين علينا ما بيننا معهم شيء ولا قد ضايقنا معهم ولا قد عاد بيننا معهم شيء. هم فردهم وإحنا فردنا. واردهم هذه اللي إذا هم معمرين هذاك وقالعينها ما فيها حاسية يعرفوا يشربون ولا فيهم ميت لهم جد ولا أبو ولا شيء قاع واعيين عليه ولا التسلط هذا الغزو لا الظلم. The first thing that comes to her mind and she feels is the injustice, and that the Moroccans
invaded our land, invaded a land that they don't recognize, they don't own, they don't have a single grandfather that is buried there. They don't know how to look for water, like they don't have any relationship with the land. They have their own land, we have our land, but they decided to come and cause all of this injustice and all of those suffering. So there's a big connection with here in the Moroccan or Morocco and the feeling of, you know, that they did something very bad to our people. يا طيرها عني ذي مشات تبدأ النار من قصر. She just said, like, where did she go? Why didn't she come back with tea? And maybe one of the last questions, what does she think when she thinks about the future? So she's an elderly woman. How does she see the next 5 to 10 years? What will happen in her opinion? قال انت ذريك الحمد لله كبيرة في السن، وشنو هي نظرتك للمستقبل من هون ل5 سنوات 10 سنوات؟ شو اللي انت يعني قد يخلق ولا اللي يخلق؟ الغيب لا يعلم به إلا الله. إحنا اللي زين عندنا واللي دايرين في نوايانا ومعمرين به نوايانا عنا لا الاستقلال، لا الاستقلال. والله النهاية يقولوا كان شعبهم راح لي الحق الديوان. لك الحمد يا خي. شحال لباس؟ حال زين. قلت لك احنا مرحبا. اللي هاي كمان هذا علاوي وتو قلت لك احنا اللي عمرين بين وانا لا الاستغلال والله النهاية. والله الأخلاوي يقولوا شعب كان هون رعي بلده كان هون. She said only God knows the future, but what our intentions and our hopes that we will get independent or we will vanish and die here. That's what she have in her mind, like that something has to happen. But that's what she have in her intention and her mind. شغار ذاكره وما يهمنا. Any other thing is not important. الاستغلال والله النهاية إن كاملين يقولوا رعي بلد الشعب صحراوي كان هون. To be independent and return home, or to have a massive graveyard here and say there were people here and they died waiting for independence. That's all she thinks about. There's no other thing on her mind. Is there something she wants to add? Something I forgot to ask? Something important in her mind? لا عاد خالق شي ثاني باغي انت ترديه عليهم ولا تقولي لهم ولا تذكريهم بيه من تاريخك ولا من اللي دوري ولا؟ احنا اللي ندوروا. انا حمد مولانا شيباني يتارو يجب تقدم السن الاستقلال قايل اخلق السن والله ذي لوراها ما نعرف نلحق والله ما تخمامي عني قال لا ما نلحق. يا ويلي موفوق. ايوه شنو يا غار اللي ندور احنا اللي ندورانا ونبغى نقول عنا رانا دائما ناشدوا الدمار الحية إلى عاد اللي عندها النشي والله اللي منه هون في التكارفيس وفي الملاجئ وفي تامارة كاملة واللي هك العلايات ينجروا زغبهم والتركة ينكتلوا وشنو ما لا إله إلا مؤمن بين كافرين ذا اللي من هون حامدين مولانا ذاك اللي راين من قل الثمن وكتر حامدين الله وذاك الهقع ما قلنا له هقع خاليين العلايات ينجروا زغبهم والشيب والضعاف العقل والصبيان الصغيرين واللي يبشروا فينا كل نهار وهذا يا العروبة ويا المؤمنين الحقونا يعتوا تقدوا. She said that she's very old and even if the independent would to happen, she might not even participate in it. But she calls all woken
woken minds and woken hearts to do something to end this, because we are people who are split into half live under the occupation, and women get beaten every day by the police, and kids die, and young people are oppressed. And the situation here, you see it with your own eyes. It's not the best circumstances to live in. This is a very unfair, and she calls on into anybody who could do something to stop this. That's what she needs. That's what she wants to add. Yeah. There. Thank you very much. شكرا. قالوا لك شاكرينك. شكرا. ان شاء الله يا رب تحضر في الاستقلال يا مولانا. الله يطول ذاك العمر ان شاء الله. يعطينا العافية يعطينا العافية. أجسد ميو. لا إله إلا الله. Experience the independence. ماذا من حد طالب الاستقلال ما حضر فيه حسن الخاتمة.